kasancewa da Alu TV Nigeria a kafar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwarmu da kuma sahihan labaran da muke kawo muku daga nan Sokoto da ma a ƙasa Najeriya. Rabiu Abdullahi Wakili nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha. Hello, our esteemed viewers. My name is Amina Hassan Gumi, a news presenter and reporter. I am delighted to announce a new and upgraded broadcast channel to ensure a seamless transmission. You can now watch our programs on Utelsat 16A, frequency 10804, horizontal 30002. All these sizes are supported. You can also follow and watch us across our various social media platforms on Alu TV News. Thank you for watching Alu TV Nigeria. On the news tonight, Bill and Melinda Gates Foundation assesses polio status and routine immunization compliance in Sokoto State. Non-governmental organization empowers women in Sokoto State. It is a lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Monday, the 9th of February 2026, which is equivalent to 22nd of Sha'aban, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. President Bola Ahmed Tinubu has assured Nigerians that his administration will conquer the threat posed by terrorists and bandits in the country. He made the assurance during his opening remarks at the ongoing National Executive Council Conference on Inclusive Growth and Sustainable National Development. Tinubu commended several governors, notably those of Borno, Katsina, and Kaduna for their role in protecting the country's freedom and security. Speaking on his government's efforts to transform the economy, President Bola Tinubu said his administration is working to strengthen macroeconomic stability. He further disclosed plans to improve the welfare of citizens through enhanced social investment programs. Now, the Bill and Melinda Gates Foundation, in collaboration with the National Primary Healthcare Development Agency, has paid a high-level delegation visit to Sokoto State to assess the status of polio and routine immunization as well as strategies and the 2026 strategies plan. The Commissioner for Health, Dr. Farooq Umar Abubakar, said the visit is aimed at strengthening immunization coverage across the state. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu will tell us more. The delegation visited the Kofarini Primary Health Care Center to assess the level of services rendered at the facility as part of efforts to improve healthcare delivery across Sokoto State. At the Specialist Hospital Sokoto, where technical sessions were held, discussions focused on enhancing healthcare services across the state. Speaking during the session, the chair of the Polio Oversight Board of the Gates Foundation, Dr. Chris Elias, said the visit was aimed at identifying ways to strengthen immunization services, noting that this would contribute to the eradication of polio in the state. And you might be surprised how often we talk about Sokoto. In Seattle, in Geneva, in Brazzaville, everywhere.
because as we think about, we're very, very close to the eradication of polio. But we will not succeed without Sokoto. Sokoto is at the core of the success of finishing the elimination of variant polioviruses here in Africa. In his remarks, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, expressed appreciation for the support received from development partners, stressing that their interventions have had a significant impact on healthcare delivery in the state. So I want to use this medium to welcome our guests, to appreciate your enormous support and contribution. And I want to inform you, we are working as a family with all the partners that you are supporting, and they are all here, and they are giving us a lot of maximum support to make sure that we have better, excellent health indices in the state. A goodwill message was delivered by the Executive Director and Chief Executive Officer of the National Primary Healthcare Development Agency, Dr. Mui Aina, who represented the Minister of Health, Professor Muhammad Ali Pati. He said the meeting would provide lasting solutions to challenges affecting the health of mothers and children in Sokoto State. Other participants at the meeting included representatives of development partners such as UNICEF and the World Health Organization, as well as directors from the State Primary Healthcare Development Agency. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Thank you, Aisha. And in case you are joining us now, don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Have you missed the news of the day? Worry no more. With Alu TV's weekly news review, you get a complete recap of all the major stories, breaking headlines, and events that made the day. From politics to people, security to society, we bring you the highlights that matter most. Tune into Alu TV on Eutelsat Satellite 16A East on frequency 1084 H3002, or watch us live on our online platforms listed below. Alu TV, your window to credible and timely news. Thank you for staying with us. Now, the Senate has warned that any agency benefiting from service-wide votes without proper accountability will no longer be tolerated, stating that the 2026 budget will mark a clear departure from past spending practices. Chairman of the Senate Committee on Appropriations, Senator Adiola Olamilekan, made this known at a public hearing on the 2026 appropriation bill, stressing that all expenditures will face strict scrutiny. He urged ministries, departments, and agencies to cooperate with oversight bodies to ensure transparency, efficiency, and fiscal discipline, adding that federal budgets will no longer be extended beyond December 31st. The senator also raised concerns over heavy electricity subsidies and inadequate government revenue to fund the proposed 25.1 trillion deficit budget, noting that the continued borrowing remains unavoidable due to existing debt obligations. He said plans to bridge the deficit include assessing international financial markets, engaging the NNPCL on revenue expectations, and considering the privatization of selected government assets. Now, as part of its efforts to support the community, the Karamchi Community Development Sokoto Foundation has provided cash assistance to women and distributed plastic items including water containers, buckets, cups, mops, and ablution kettles to mosques and Islamia schools within the Sokoto metropolis.
Our correspondent Naziru Al-Hajasani reports that the distribution exercise took place at the residence of the Waziri of Sokoto, Professor Sambawali Junaidu, in Sokoto. Let's see the report. Speaking during the distribution exercise, the Secretary General of the Foundation, Murtala Muhammad, said the cash assistance was provided to women to enable them to start small-scale businesses and become self-reliant. He explained that the items donated to mosques and Islamic schools were aimed at promoting and sustaining Islamic activities across the state. He also called on youth to emulate such initiative, noting that similar effort would go a long way in improving social welfare and community well-being. Some of the women who benefited from the program said they will utilize the support to establish home-based businesses. One of the beneficiaries of the donated items, Junaid Liman Bello Akwara, said the sport will greatly assist in maintaining cleanliness in mosques, storing water, and facilitating ablution. He commended the foundation for the gesture and expressed hope for the continuity of its humanitarian activities. Naziru Al-Hajasani, Alu TV News. Now, the governor of Sokoto State, Ahmad Aliu, has condoled with the family of APC loyalist Nasiru Abdullahi Buai, who passed away over the weekend. The visit is one of the several condolence visits undertaken by the governor to show his concern and affection for the bereaved families in continuation of his efforts to support the people of the state. Our government house correspondent, Nasir Abubakar Gidi, completes the story. The visit took place at the bereaved family's residence in the Asaraka area of Sokoto South local government of the state. Late Nasiru Abdullahi Buai died on Saturday at the Usman Danfodio University Teaching Hospital at the age of 47 following a prolonged illness. He is survived by his aged father Abdullahi Maitakarda, one wife and 5 children. Condoling the family, Governor Ahmad Aliu described late Buai as a true, disciplined and loyal progressive while praying to Allah to forgive his shortcomings and reward him with Jannatul Firdaus. Governor Aliu and his entourage also visited the Hausari area in the metropolis to condole renowned business mogul Alhaji Umaru Mairoba over the death of his elderly mother Hajia Aisha Kabu, who died recently at the age of 103. The centenarian is survived by 15 children and over 200 grandchildren. At the Sabonprini area, the governor condoled the families of the late former staff of the State Pilgrim Welfare Agency, Alhaji Sada Zulmi and Malam Umaru Doma. Other condolences were offered to the families of the late Abbas Kalhu, Abubakar Balarabe Rungumi and Chika Sani Makama. All the places visited, special prayers were offered for the reports of the souls of the departed. اللهم اغفره وارحمه واعف عنه اللهم انه عبدك وابن عبدك انت خلقته ورزقته وانت عبدته وانت توليه. The governor was accompanied during the visit by government officials and party stalwarts among others. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. And that ends tonight's news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Bill and Melinda Gates Foundation has assessed the polio status and routine immunization compliance in Sokoto State. And lastly, a non-governmental organization has empowered women in Sokoto State. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Good night.
Gidauniyar Bill and Melinda Gates ta kawo wani ziyara a nan Sokoto domin duba matsayar da ake akan cutar shan inna da ma rigakafin zagaye-zagaye da ake a Sokoton. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta ƙarfafa wa mata domin dogaro da kansu a nan Sokoto. To masu kallo lalai da arzikin sake kasancewa daga labarun Alu Tv, inda muke litinin 9 ga watan Fabrairun 2025 daidai da 22 ga watan Shaban na shekarar musulunci ta 1447 bayan rafin halitta ɗan gatan Allah annabi rahama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba wa 'yan Najeriya tabbacin cewa gwamnatinsa za ta kawar da barazanar da 'yan bindiga da ma masu fashin daji ke yi a faɗin ƙasar nan. Shugaban ya dai bayar da tabbacin hakan ne a lokacin wani buɗe taron majalisar zartaswa na ƙasa da shafi hanyoyin da za a bi domin bunƙasar da sha'ani na cigaban ƙasar nan. Tinubu a wajen taron ya yaba wa gwamnonin jihohi da dama, musamman ma gwamnonin jihohin Borno, Katsina da ma Kaduna, bisa irin rawan da suke takawa na kare 'yanci na ƙasar nan da kuma tsaron ƙasa. Da yake magantawa a dangane da abin da shafi bunƙasar da sha'ani na tattalin arziki, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa na ganin cewa ta bunƙasa sha'anin tattalin arziki musamman ma na ƙananan da ke a cikin al'umma. A da haka ma ne bayar da tabbacin shirin gwamnatinsa na ci gaba da inganta rayuwar 'yan Najeriya musamman ta walwala ta hanyar ci gaba da aiwatar da shirarruwan inganta rayuwar 'yan ƙasa, social investment programs a turance. To idan muka dawo a nan Sokoto kowa, gidauniyar Bill and Melinda Gates Foundation haɗin gwiwa da hukumar kula da lafiya ta ƙasa matakin farko a yarinsu sun kawo ta ziyara jihar nan ta Sokoto domin duba halin da ake ciki akan sha'anin rigakafi cutar shan inna da kuma rigakafin da ake lokaci-lokaci da ma tsare-tsaren da ake na aiwatar da rigakafi a shekarar nan ta 2026. A cewar kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar, ziyarar daina da manufa ne na ganin an ci gaba da aikin da ya shafi rigakafi na ganin cewa ya game kusan lungu da saƙo na jihar Sokoto. Wakilinmu ta bangaren lafiya ya shafi Lahi Aminu da ƙarashin labarin. Tawagar ta kai ziyara a cibiyar kula da lafiya matakin farko da ke Kofar Rini domin duba irin ayyukan kiwon lafiya da ake gudanarwa a asibitin a wani bangare na ƙoƙarin inganta samar da ayyukan kiwon lafiya a faɗin jihar Sokoto. Haka ma an gudanar da zaman tattaunawa a asibitin ƙwararru na Sokoto inda aka mayar da hankali kan hanyoyin ƙara inganta ayyukan kiwon lafiya a dukkan sassan jihar. Da yake jawabi a yayin taron, shugaban kwamitin kula da yaƙi da shan inna na gidauniyar Gates, Dr. Chris Elias, ya ce ziyarar na da nufin gano hanyoyin ƙarfafa ayyukan rigakafi, inda ya bayyana cewa hakan zai taimaka wajen kawar da cutar shan inna a jihar Sokoto. A nasa jawabin, kwamishinan lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana godiyarsa ga tallafin da jihar ke samu daga abokan tallafawa, yana mai jaddada cewa gudunmawar tasu tana taka muhimmiyar rawa wajen inganta ayyukan kiwon lafiya a jihar. To mun karɓe su nan don mu dubi yadda muka gudanar da rigakafin ƙananan yara na kamfen da kuma rigakafin da ake basuwa na kullun da kullun. Don haka shi abin da muke tattauna mu hito da matsaloli da hanyoyi yadda za mu ƙara inganta wannan aiki. Sakon fatan alkhairi ya zo daga babban darakta kuma shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa, Dr. Muyi Aina, wanda ya wakilci ministan lafiya Farfesa Muhammad Ali Fati. Ya ce taron zai samar da hanyoyin magance matsalolin da ke shafar lafiyar mata da ƙananan yara a jihar Sokoto.
Sauran mahalarta taron sun hada da wakilan abokan tallafawa na UNICEF da Hukumar Lafiya ta Duniya da kuma daraktoci daga Hukumar Kula da Lafiya Matakin Farko ta Jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Tuwange da Indo. To masu kallo kada ku sha'afa labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan tashar al'umma Alu TV. Muna da yada shirye-shiryenmu ne daga Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafinmu na YouTube Alu TV, sai Facebook ku rubuta Alu TV News, kazalika ku je a manhajar Play Store nan ma ku rubuta Alu TV domin kallon labarai da rahotanni da muke gabatar muku a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. A koyaushe tashar Alu TV na kokari da kuma hubbasa domin ganin ta kawo muku ingantattun shirarwa da ke faɗakarwa, ilmantarwa tare da nishadantarwa. Shin ko kun san cewa za ku iya kasancewa da Alu TV Najeriya a kafar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwarmu da kuma sahihan labaran da muke kawo muku daga nan Sokoto da ma a ƙasa Najeriya. Rabiu Abdullahi wakili nake cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. Tuwanan kuma Majalisar Dattawa ta ƙasa ta bayyana cewa fa daga yanzu ba za ta lamunci duk wata ma'aikata ko hukumar gwamnatin tarayya da za ta kasa yin cikakken bayani dangane da yadda take kashe kudadenta kuma gudanar da aikanta don wato a daftarin kasafin kuɗi, inda ta bayyana cewa fa daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2026 zai kawo sauyi musamman akan tsofan tsarin da ake amfani da shi wajen kashe kudaden wato daftarin kasafin kuɗin. Shugaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da sha'anin kasafin kuɗi sanata Adeola Olamilekan shi ne da ya sanar da haka a lokacin taron jin ra'ayin jama'a dangane da daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2026, wanda ya bayyana cewa wannan wato za a yi bi hanyoyin da suka kamata musamman na aiwatar da kashe daftarin kasafin kuɗin. A don haka ne ya buƙaci ma'aikatu da sassan gwamnati da ma hukumomi da cewa su yi haɗaka da sauran kwamitocin majalisar masu alaƙa da hakan domin tabbatar da yin gaskiya a kashe-kashen kuɗin na daftarin kasafin kuɗi, inda ya bayyana cewa daga yanzu ba za a ƙara wato daftarin kasafin kuɗi ba zai ƙara wuce 31 ga watan Disamba ba. Haka ma sanatan ya bayyana damuwarsa dangane da yadda ake ci gaba da bayar da tallafi a kan sha'anin hasken wutar lantarki, inda ya bayyana cewa nan ya taimaka wajen kasa tallafawa gwamnati da samar da kudaden da za su cike kasafin kuɗi na naira tiriliyan 25 da ɗoriya, inda bayyana cewa a don haka ba makawa sai fa an ci gaba da ɗabbaƙar da hanyoyin nan na aron kuɗi wato daga wasu ɓangarori. A cewarsa domin cike wannan gibin ya zama wajibi a aro kuɗi daga hukumomin bayar da lamuni na ƙasa da ƙasa da kuma ƙara dogara da kamfanin samar da albarkatun mai na NNPCL domin ƙarar da samun hanyoyin kudaden shiga da sauran makamantansu. Tuwanan kuma a wani mataki na ganin ta tallafa wa rayuwar al'umma, gidauniyar karamci Community Development Sokoto Foundation ta bayar da tallafin tsabar kuɗi ga mata da wato randunan ruwa da kuma bokiti da makohuka da abin sharar ɗaki da kuma butocin arwalla ga makarantunan islamiyya da masallatai da ke a birnin Sokoto. Wakilin Naziru Alhaji Sani ya rawaito mai cewar an dai gabatar da bayar da tallafin ne a gidan wazirin Sokoto Farfesa Sambawali Junaidu. Da yake magana yayin gabatar da taron, babban sakataren kungiyar Murtala Muhammad ya bayyana cewa wannan tallafi da suka ba wa mata
na da manufar taimaka musu domin fara ƙananan sana'o'in da za su dogara da kawunansu. Haka zalika ya bayyana cewa waɗannan kayayyaki da aka raba ma masallatai da makarantun Islamiyya na da manufar taimakawa domin inganta ayyukan addini a cikin jihar. Amma dai mun daɗe muna tallafawa musamman yawo na asibitoci. Mun yi yawo asibitoci daban-daban wanda har akwai lokacin da muka ɗau nauyin wata bayarwa Allah da aka yi mata operation a orthopedic. Kazalika ya yi kira ga matasa da su yi koyi da irin wannan shiri, da ya ce fitowa da irin wannan shiri zai taimaka wurin inganta ci gaban al'umma. Wasu daga cikin matan da suka amfana da wannan shiri sun bayyana cewa za su yi amfani da tallafin da aka ba su yadda ya dace wurin fara ƙananan sana'o'i na cikin gida. Allah shi ƙara ɗaukaka wa ƙungiya, Allah ya sa mata albarka, Allah ya sa mata albarka, mun gode, Allah ya saka da alheri. Ɗaya daga cikin wayanda suka amfana da wannan shiri, Junaidu Liman Bello Akwara, ya bayyana cewa wayannan kayayyakin da aka samar za su taimaka wurin samar da tsafta a cikin masallatai, ajiye ruwa da kuma yin arwalla. Kazalika ya gode wa wannan kungiya bisa ga wannan shiri nata, haka ma ya yi fatan cewa za su ɗaure da gudanar da wannan kyakkyawan shiri. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Nan kuma gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu ya yi ziyarar ta'aziyya ga wani mamba na jam'iyyar APC Nasiru Abdullahi Buwaye wanda ya riga mu gidan gaskiya a makon da ya gabata. Ziyarar da yana ɗaya daga cikin ziyarorin ta'aziyya da gwamnan ya kai da dama domin nuna damuwarsa da ma jimami akan rashe-rashen da aka yi a ci gaba da ƙoƙarin da yake na tattaunawa da kuma ƙarfafawa al'umma. Wakilinmu na fadar gwamnati Nasir Abubakar Kiri na da ƙarshen labarin. Gwamnan da tawagarsa sun kai ziyarar jajin ne a gidan iyalan marigayen da ke unguwar Asarkawa a yankin ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu a jihar nan. Marigayi Nasiru Abdullahi Buwaye ya rasu a ranar Asabar a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke nan Sokoto. Yana mai shekaru 47 bayan fama da wata 'yar gajeruwar jinya. Ya rasu ya bar mahaifinsa Abdullahi mai takarda, mata ɗaya da kuma 'ya'ya 5. Da yake jajantawa iyalan, gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana marigayi Buwaye a zaman magoyi bayan jam'iyyar APC mai da'a da mutunci, inda ya addu'ar Allah shi gafarta masa kurakuransa da kuma sanya aljanna firdausi ta zamo makomarsa. Ina roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa, ya sa ya huta, ya sa aljanna ce makomarsa. Zuriya da ya fari Allah sanya masa albarka, wanda suka yi tsawaniya da shi Allah ya ba su da tsawaniya. Mu da ke na ina mu lokaci Allah sa mu cika da imani. Na Aliyu da tawagarsa daga nan sai suka ziyarci unguwar Hausare, inda a can suka jajantawa sanannen ɗan kasuwan nan na jihar nan Alhaji Umar Mai Roba akan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Kabo, wacce Allah ya wa cikawa tana da shekaru 103. Yatumar ta rasu ta bar 'ya'ya 15 da jikoki fiye da 200. A unguwar Sabon Birni da ke ƙwarar babban birnin jiha, gwamnan ya jajantawa wasu iyalai biyu waɗanda suka hada da marigayi tsohon jami'in hukumar alhazai ta jiha Alhaji Sada Zurmi da kuma Mallam Umaru Doma. Sauran gashe-gashen da gwamnan ya gudanar sun hada da wanda aka kai a gidan marigayi Abbas Kalhu, marigayi Abubakar Balarabe Rungumi da kuma marigayi Cika Sani Makama. A lokacin wuraren da gwamnan ya ziyarta, an gudanar da addu'o'i musamman domin neman rahama ga marigayen da kuma baiwa iyalansu hakurin jure wannan rashin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفره وارحمه واعف عنه. اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت عبدته وأنت تبيه. Yayin wannan ziyarar, gwamnan yana tare da rakiyar mayan jami'an gwamnati, 'yan siyasa da sauran masu fatan alheri. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To sai mai fatar Allah ya ji gansu da rahamarsa ya kuma kyautata namu ƙarshen amon.
To masu kallo da kuma ne labaran na wannan lokacin suka kammala, amma kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanun su. Tun da farko kun ji cewar gidauniyar Bill and Melinda Gates ta bayar da wato ta kawo ziyara a nan Sokoto domin duba halin da ake ciki a sha'anin wato polio da kuma ko jihar Sokoto na bin ka'idojin da suka kamata wajen rigakafi da ma aiwatar da shi. Haka ma kun ji cewa wata kungiya ta tallafa mata a jihar Sokoto, wannan kuna da manufar ganin sun kasance masu dogaro da kansu. Masu kallo iyakacin abin da ya sauƙaye kenan a labaran na wannan lokacin, a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar su, musamman editan su Bashar Abubakar. Sunana Aminu Alusin, amana da na fassara na karantu ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. On the reshaded pairing in the Nigeria Premier Football League and